Aura Share K200. So ito yung inclusion nya. Type C cable, manual, and yun, lanyard. So quick specs, and 14.5 milliampere, and meron din siya dito 10 watts power output. So na-charge ko na to. So ito yung unang pindot. See? So flashlight muna tayo. Yung so maliwanag din pala siya. Okay, 100%. Tapos may SOS siya. And testing natin yung fan naman. Hold for 2 seconds. Level 1. So level 1. So level 1 pa rin, 100%. Ito lang yung lakas niya. Ayan. Level 1. Level 2. Level 2 natin. Level 2. Try natin level 3. 3. Let's try level 4. Level 4. Level 4. Tapos itong storm, pinakadulo. So level 1, storm. Aura Share off. So meron siyang parang ano sa loob, pointy sa baba, and USB charging. Anyways, yun lang. So 380 grams or 400 grams. Medyo may kabigatan siya since meron siyang high capacity battery. So thanks. Yun lang. Aura Share.